Association of the Kuria people, also known as Tende, and residents of Migori County, draw the attention of the House to the following. One, that Kuria people historically occupied the area now known as Moyoi in Transmara, Lamu County, here referring it to as Utura. And their presence predates that of Syria Maasai, who arrived later in the 18th century. That the Kuria had lawfully paid for 20,000 acres of land in the 1950s, following colonial era agreements. And these facts were upheld through historical documents, community testimonials, and court-supervised settlements. 3. That on 2nd February 1989, government security forces conducted a forceful and violent eviction of the Kuria people from their ancestral land, resulting in displacement of over 13,000 people, destruction of homes, rape, looting, and burning of property. 4. That the National Land Commission, NLC, following extensive hearings, issued Gazette Notice number 1550 of 1st March 2019, awarding the 20,000 acres to the Kuria people and recommending restitution with integration of current occupants. 5. That despite the NLC's ruling, implementation has stalled, allegedly due to interference by corrupt individuals and cooperative local administration. 6. That the ongoing land impasse continues to fuel tension and insecurity in the region, affecting intercommunal peace and stability along the Transmara border. 7. That false narrative that have been peddled suggesting that the Kuria people intend to alter county boundaries, a claim which they refute and clarify that they only seek land restitution, not boundary alteration. 8. That the displacement and denial of land rights violate key constitutional provisions, including Article 40, which is the right to property, Article 43, the right to adequate housing, Article 63, community land, and Article 67(2)(e), land injustice redress, a mandate of the National Land Commission. 9. That the Kuria people continue to suffer in informal settlements and slums, lacking access to proper shelter, livelihood, and dignity, despite the government's obligation to protect their rights. 10. That the Kuria people have made several appeals to government, departmental agencies, and judiciary, including the Truth, Justice, and Reconciliation Commission, TJRC, all of which affirm the legitimacy of their land claim. However, all these efforts to address the matter has been futile, and that the matter in respect to which this petition is made is not pending before any court of law or constitutional body or legal body. Therefore, Chair, your humble petitioners pray that the National Assembly, through the Public Petitions Committee, 1. engages the Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development, and other relevant authorities with a view of investigating into the alleged irregular, illegal acquisition of lands by private developers, and recommend for restitution of the 20,000 acres of land to the Kuria community in line with the ruling made by the National Land Commission in 2019. 3. Recommend that the affected Kuria families be verified, resettled, compensated, and that resources be allocated to facilitate their dignified return. And 4. Makes any other recommendations or action it thinks fit in addressing the plight of the petitioners. And Chair, the petitioners will forever pray. Thank you, Chair. Signed, the Honorable Maro Kitayama Maisori, MP Kuria's Member of Parliament for his constituency, on dated 15th of April 2025. I submit, Chair. Additional comments from the petitioners? Chair, there is, if you allow, they are very organized. They will be
5 people who will say something, and then the matter will have then been spent. The gist of this whole matter, Chair, is that as Kenyans, we, as coming to this house, which is properly constituted, as per the Constitution, that all matters that pertain to the people, this is where they are brought. And this matter, Chair, has killed thousands of people on both sides. We are praying that this be that house that is going to sort this thing once and for all, bring peace in the area, and have everybody be settled in a dignified manner. Chair, as they will be submitted shortly, this is an area that is vast land, not occupied because of the matters that will be prosecuted before you. And it is only fair that we do get a solution that puts us and puts the country in the right standing as far as the Constitution is concerned. So, Chair, I will then go ahead and ask the lead person with the community document to proceed and take us through. Chair, please allow Mr. Fred, and also want to encourage you, feel free, English or Kiswahili, so that we are properly on record. Thank you very much. And my chair, maybe even before he starts, let me also thank you, because it is the first time that this matter has been brought to the National Assembly. It is the first time this number of people from Kuria community are accessing the people's house so that their prayers can be heard. And I want to pray that, Chair, you be that chair who gave us rest. Thank you. Maybe before the chairman says something, we will expect that those that will give additional comments will make additional comments. We will speak to the issues that have made you not be able to occupy the land, so that for the benefit of the honorable members, before they make their comments. But before the few of you makes the comment, I would wish to request probably the Honorable Marius to speak before them briefly, and then the other representatives will say something. Thank you, Chair. People of Kuria West, and the Honorable Marwa represents people of Kuria East. But we have been fighting, going to this matter where people are dying. Chair, you can see from this submission, the simple thing I can say, because I also serve in the Lands Committee. If National Land Commission declared the 20 acres in the favor of people of Kuria, then what happened? That's the big issue where we normally ask ourselves. As we always say that Kuria community is a minority, and majority of us are in Nyanza, but part of our people are in Rift Valley. Chair, sometimes we feel as if we are being mistreated, or our people are mistreated for what was declared for them. We have visited the place. Personally, I've gone there with the Honorable Kitayama, with the Committee of Security, where we could not solve the matter. From there, we reported this matter to the President. Chairman, I can tell you today, people are dying on that land. Not only Korean people, but even the Kipsigis. We are not living, or we are not being elected to support fights, but we are elected to solve and also to represent our people so that they can live in peace. Chair, if you have watched maybe one day, I have your number. Later on, I can even send you some clips where these people, when they fight, when some dies, when some are hurt, they send those clips to us. Just recently, one border was carrying a person, a Kipsigis person, I think, from an area called Amata, crossing somewhere. I can tell you they dropped that person who was being fed to one center, and they just started
cutting this young man using pangas and doing police them. If you see me coming here, is to support my colleague in the favor of these people. The area which suffers a lot is called Witembe. The community used to do farming, whereby today they cannot. People of Kuria have never requested for food from government. But today, I can tell you, sometimes we come to cry here so that these people can get even 2 kgs of maize. Sometimes we go to our pockets to assist our people from that end. I can tell you the day we were there with the security committee, mothers, some fathers came with some bags requesting for food, and we didn't have any food to give them. We had to go to pockets, including chairman of security, because he sympathized with these people. We are not only defending the people from Kuria to be favored, no. We want this matter to be solved. And because I sit in lands committee and at the same time I'm in budget committee, we have handled such matters bigger than this. These are very small matters which can be solved. And Chairman, I appreciate that you gave us time to come so that these committee members can listen and make a decision. Thank you very much, Chairman. Yako, tumeshukuru sana. Leo tumeona mbingu imefunguka. Mwenyekiti, hii shamba linaloongelewa hapa ni ya historia. Tukirudi ndani unapata mwaka wa 1946 ndio shamba liliongelewa wakati wa mkoloni, ikajumuisha DC district commissioner kutoka Tarime, Musoma, Kisii, Narok, na ikakubalika kwamba Mkuria ataushiwa hiyo shamba na Masai, na ikaamuliwa kwamba Mkuria alipe ng'ombe 2000, shamba ikae yake. Baadaye kidogo Mkuria akakwama kulipa, ikaenda kufikia mwaka 1955 mkoloni akaingiza, Masai wakaingiza hiyo kesi kotini ya mkoloni. Mkoloni akadeploy task force, ikasanya ng'ombe ya Mkuria ng'ombe 5000, ikawekwa kwa court na ikaamuliwa Mkuria alipe hiyo shamba, na hiyo shamba hiyo ng'ombe ilipo vile ifuatavyo. Masai Burgo akagarua ng'ombe 1189. Masai Siria akapewa ng'ombe 1188. Masai Mitali akapewa ng'ombe 1188. Na zingine ng'ombe 435 ikawekwa court charges. Kuanzia hapo mkoloni akaamua shamba itakuwa ya Mkuria, itakuwa ya Mkuria forever. Na sasa kilishangaza, kuanzia mwaka 1955 Wakuria tuliishi na Wamasai kwa amani hadi kaacha mwaka wa 1989 ndio tulistukia furugu ya serikali kutuhamisha kutoka kwa mashamba. Tulipohamishwa kutoka kwa mashamba, tangu wakati huo ni miaka 36 sasa. Tuko kwa shida ya kufukia watu, kuzika watu kila kuchao, kupoteza mali kila kuchao, shamba hatulimi. Ukiingia katika hiyo area tunasema hiyo Kuitembe ni center yenye iko sehemu ya Nyanza. Lakini ukiona hiyo maduka iko ni marefugee wenye wametoka IDPs, wenye wamehamishwa kutoka hapo wameingia kurentisha kwa hiyo nyumba. Na bado wanafuata kuwao kwa hiyo manyumba. Na tukiajaribu tu kuingia kulima shamba, ujue maisha yako hapo. Sasa sisi ombi letu ni fupi tu kwamba serikali tufikirie. Serikali tuangalie kwa macho ile na angalia wananchi wake. Ile ni turuma ya kihistoria. Ukiangalia hiyo ng'ombe yetu kwa hiyo miaka, hata juzi naona gavana Lentuta anasema kwamba tunachochewa. Na baba yake katika hii rekodi tuko nayo ndio alichukua ng'ombe kwa niaba ya Masai Burgo, ng'ombe 1189.
Kwa hivyo bwana mwenyekiti, ni ombi kubwa sana sisi. Hii tume imetukalia kwa hiyo miaka yote, nimekwambia miaka 36. Tafadhali kwa heshima na kwa heshima ya wanadamu tunaomba. Asante. Thank you. Who else? The welfare community and the mnyonge hana haki, we wish to make the following prayers to this house, that the Ministry of Lands considers through the Department of Settlement and the National Titling Center to expedite the survey, demarcation, and the issuance of title deeds to all verified beneficiaries of the 1989 evictions. 2, that the government considers setting a kitty to buy land for the evictees of 1989, waiving registration and titling costs, directing the Ministry of Lands through the National Titling Center to expedite the process. That since these clashes sometimes spill over to Tanzania and all over. Kidogo, I want to... I'm still within the prayers of the petition. So that you get enough time, because you are given 2 minutes each. Okay. Thank you, Chair. Proceed. That considers to set up an immigration site around that place for the necessary cross-border integration. That this House to consider and concur with the findings and recommendations of the National Land Commission and formally designates the matter as a historical land injustice. That this committee considers, in light of the changes to planning frameworks, particularly with respect to lands for public utilities, roads of access, and land banks for government use, that the same be considered in the process. That this House considers that our people of Uitembe have not gone back to their farms for the last 3 years. People are really suffering, students are dropping out of school, there is total fund to consider and see how to assist the people of Uitembe and the Kuria East in general in the provision of food, relief food. That this House considers that our forefathers paid for this land to aggravate our suffering, but it has turned out to be a real problem. Every day people are dying. As we are seated here, some people are being buried. So this House considers this as a matter of security and ensures that the killings in Uitembe and the entire Kuria East is brought to a halt. Thank you, Chair. Thank you very much. Then unaweza keti ukizungumza shida. Katika kuangazia swala zima, tuliona katika mwaka wa 1955 uvamizi uliowezeshwa na Bwana Carlton Jensi katika petition imeelezewa katika kukusanya ng'ombe za Kuria na baadaye kuzigawa kwa mfumo wa koti. Baadaye tumeona tena dhuluma imejitokeza mwaka 1989, evictions, unlawful evictions, ambazo zilishuhudiwa na mambo ya ubakaji, dhuluma nyingi, kuchomewa nyumba, watu kufurushwa, watu wengi sana wamekosa makao. Katika eneo hili lile kuna document ambayo imekuwa submitted, utaona kuna shule ya msingi ilikuwepo. Shule ile wanafunzi walitawanyika, hawaeleweki walipo. Maisha yalifurugika na watu wengi hawana makazi hadi leo. Watu wengi walipitia ndoa za mapema na familia zilivunjika. Basi baadaye ndipo sasa National Commission ikatupa haki katika 2019 integration gazette notice. Tukategemea kuwa tungepata haki, lakini mpaka leo hatujapata haki. Mkiangalia mwendelezo mzima pale Uitembe ndio kuna shida kubwa sana. Sisi tumeoana na jamii hizi mbili. Kuna Kalenjin wameolewa pale kwetu na sisi tumeoa kwao.
Sasa hivi kuna familia zimevunjika, watu wanashindwa kwenda kuona watoto wao, wanawake walioolewa pale kurudishwa, uhasama, watu wameshindwa kupata mahitaji kuja kununua na kuuza. Sisi ombi letu zaidi tupate resettlement, ile haki yetu ya gazeti notice ya 2019. Tunaomba sana watu wa Butembe, watu wote hadi hata Kupitimo wote, eneo lile ambalo lilikuwa affected na kuchomewa nyumba 1989, watu wale maisha yao yamevurugika. Chakula imekuwa ni shida. Hadi sasa tulipo hapa, siku moja tulikuwa na mkutano wa DCC kwa ajili ya tulipokuwa tunamkaribisha CS Murkomen. Tukiwa katika ule mkutano patrol zilikuwa tunaendelea, lakini kuna huyu bwana ambaye amesema hapa Ntagira aliuliwa pale Butembe wakati patrol zinaendelea na mkutano wa CS uko pale. Angalizo letu sisi wa Kuria ni kwa serikali imetufeli kabisa. We have been failed by the government because it is not possible kuwa sisi tunazungumza kumkaribisha waziri wa interior pale jirani Igori, halafu mtu anauliwa kilomita 20 kutoka pale kwenye tukio. Kwanza inaonyesha kuwa serikali imeshindwa katika jukumu lake. Pili, wale wanao shuka njama hizi yawezekana kuna kitu ambacho wanakijua au kuna nguvu fulani. Nataka niombe tusikuwe emotional, tulete tu maombi yetu katika kamati, kwa sababu tunasikiliza kwa makini, tunajua ile dhuluma tumeeleza. Asante. Nashukuru, yawezekana nashukuru yawezekana ni kutokana na yale masumbufu ambayo tumepitia na mimi ni binadamu. Na pia niombe wale wamesungumuza msirudie, kwa sababu mkirudia hamtasema mengi. Dhuluma zetu zimekuwa occasioned na successive governments, na sisi tumekuja hapa kujieleza mbele ya serikali na mbele ya wadau nyinyi wajumbe ambao katiba imewapa nguvu ya kututetea. Ile supreme power ambayo mna exercise courtesy of the constitution is our power. Ombi letu kwenu, tafadhali mtunasue na hili janga ili wale watu wa Butembe wapate haki. Serikali zilizopita, provincial administration na wengine wameshiriki kabisa kwenye vielelezo na barua zilizoambatanishwa kuwa sisi hatuwezi kupata haki maana sisi ni watu wachache na inawezekana labda sisi wa Tanzania. Sisi ni Wakenya wazalendo na tunaomba haki. Nashukuru, naomba kuwakilisha. Sasa tuende kwa Mwita. So much, Chairman and the honorable members. There is this issue that is being propagated that we want to grab land. Let it be known that as the Kuria people who have lived there since the colonial period, we do not need an inch of anyone's parcel of land. We are just reclaiming what belongs to us. And we lived in that particular area during colonial times till we acquired the independence, still living there. When it came to 1989, that is when we started experiencing the problems. Then, after that, we went back when the regime of 2002 took power. We continued farming in that place and grazing there peacefully with no problems. Till recently, the 3 years they are mentioning. That is when again we started experiencing these problems. So as a community, there is a trend that is making us believe that since there are 3 major tribes who are living around that, we have so many tribes living in that, but we have the Kipskis, we have the Maasais, we have the Kuria. But when certain regimes, and this one we must say, when certain regimes are in power, we experience this. Why? Why are we experiencing it when there are certain regimes? There is that pattern. For the years that they have ruled, there is something happening when certain regimes are in power. Why are we coming at this moment? We are coming at this moment because after us being chased away in 1989, some titles were issued to that land. We had not yet gotten the titles there before. Then after these titles were gotten, chasing us away, when we went back, you know, that place is just far.
is like a buffer, so nobody lives there. We went back, continued to farm. Farming kawaida tu na kulisha wanyama. Then now, we are being act out completely. Completely kabisa. Hakuna kulima, hakuna kuchunga ng'ombe. Now we are here because beaconing and surveying as we sit here is ongoing. And they had a meeting excluding us of the two communities, the Maasais and the Kalenjins. They shared some acreages which I cannot be able to give the exact figures, leaving us out, being termed, as one of us has said, that we are not Kenyans. We are Kenyans. We were born here and brought up here, and we acquired that land not by share grabbing or whatever it was, but by buying it from the colonialists. And this case had been handled before. As Mheshimiwa Kitayama put it, there were cases there which were done with. Now there is no case pending. Now that it is ready, we are experiencing these problems but being excluded. Kwa nini? Let me toboa hapa kwamba what is bringing this issue and why it is now a hot potato that nobody, no administration, no security agencies that are ready to handle this matter. Why? Because it has an upper hand. Kuna kudhulumiwa hapa like Mahindi has put it. And we cannot live like this as a people in the modern society. Prospects of minerals, that side, starting with gold and other minerals, have been discovered. And this is what is causing us problems here. People coming from very far away to come and grab land, take the title deeds on our parcel of land. By the way, as I talk, I'm directly affected. You said that we avoid emotions. I'm trying to avoid it. We have lost people. We have buried relatives. We are daily burying people. As late as yesterday. So the minerals that have been discovered there, gold being one of them, and gold is already being in a chimbo pale, same here Longoria, is what is causing us a problem. If they are interested in what is underground, let them have their thing. With us, we are interested in farming and keeping our animals peacefully without interference. Wachimbe kule chini, sisi tupatiwe ardhi yetu hapa juu, na sijui tukipewa hiyo ardhi nani atawaruhusu waende huko chini. Greed of people who can never be satisfied with whatever parcels of land that they get is what is killing us. Please give us a break and spare us the agony. Kindly, Chairman, allow me finish. Kindly. One person has mentioned that the government is not assisting us. True to the word. Serikali inatunyanyasa pale. Imetunyanyasa na imetunyanyasa kutosha. Because you cannot report these matters in the police and action is taken. Never. Never. Why? And to be paying the taxes to be taken care of? Can we be granted our security? Are we not entitled like any other Kenyan? This kind of discrimination is what is causing us a lot of problems. Hatutaki kucheza siasa katika maisha ya watu. Maisha ya watu yamepotea. All these people live in that place, the people you are seeing here. Mwisho. Let me give a picture of that place. Those people who can maybe look at the future, that area is very potential. And because we are poor in planning, and we don't want to reason
we just want to have land and maybe not even utilize it. Why should you have land and you're not doing anything on it? To give you the picture of that place and how important that place is, you know, we border Masai Mara in Kenya and the Serengeti on the other side of Tanzania. So there is Serengeti on the part of Tanzania and there is Masai Mara on this part of Kenya. That place is very, 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 I don't know even how to say it. If that place can be utilized well, as it should be, it's very potential. Why am I saying this? Because when we give also malalamishi, ni vizuri pia tupeane solution. The local solution which, if done there, for sure we can make that place peaceful and properly utilized. One, let us have for inclusivity, peace, unity and harmony. Let us integrate these people. The communities, all communities there. Hata Wakikuyu wako pale, hata Wakisii wako pale, wenye wamefurushwa pia. Not everybody is taken. We are here because the three groups, ya Wakuria na Kipsigis na Masai, ndio kubwa. Let us integrate these people. If people live together, tumehamisha watu, tumeacha sasa hiyo mwanya, na huo mwanya ndio unasikia watu wanasema kwamba there is a lot of cattle rustling. Cattle rustling hakuna, hiyo ilipitwa na wakati, nobody is practicing it. But when you create it by not letting people who used to farm, people who used to keep their own animals, keep them, how do you expect them to stay hungry? We are the creators of that problem. By creating this so-called buffer zone, a zone that nobody lives. Why are we creating an empty space being grabbed by the special people? Maybe they were born very special, leaving these people who are utilizing this land sleep hungry. It's very painful. Let us integrate these people. Tuishi pamoja makabila yote, we get our share, the one we are entitled to. Sisi tutaki land ya mtu. Hapana, let us get what we bought. What our people bought those years. And then we shall know how to allocate ourselves that parcels of land. Lakini sasa tunafanya mwanya, wacha tuishi tuombane chumvi. Tulikuwa tunakaa hivyo. Kwani sehemu nyingine ya Kenya si wanakaa? All right. Finally, having given that as a borderline, why can't we introduce through the Ministry of Wildlife and whatever, that place we make it a border. They call it what? Mahali yenye custom, yes, custom area. It can benefit Kenya. We can earn a lot of money because that is the place magendo mingi napita na vitu vingine chafu vinapita. Thank you so much, and I'm sorry for having taken a lot of your time. Okay. Thank you. Should say something. We have MCAs, the Honorable Ombura Caleb, the Honorable Wanzima, the Honorable Baranda, and Kamege Tyson. So I would wish that we grant them each a minute, because they are leaders elected by the people, and we respect that, because we are also elected to represent our constituencies. So we would like to respect that, but grant you just a minute to say something before we now give the honorable members a chance to say something. So, yeah. Elect on this issue also. I'm the one who is deeply affected by these ongoing skirmishes. Firstly, I want to thank everyone else for creating this chance so that we can address this issue from the highest level of the country. I wish to confirm to you that several people have lost their lives in just clashes of this kind. And I want to confirm to you that this being the highest point we have reached, we will end the
scenario, because a lot of regions are attached to that land. That's one thing I want you to know very clearly. A lot of regions are attached to that land where our people are forcibly evicted from. And having known that the root cause of that fight is the contest over land ownership. So, what I wish to say is that we should not address symptoms. Let us address that root cause. And actually, the issue of integration is very standard. The Kuria first looked opposed to it. But upon consultation, we agreed that we integrate everyone in that chamber. Finally, I wish to confirm to you that 3 years down the line, the people have not been farming. And they are congested in a point whereby even health issues are a concern. So we want these people to be given the chamber, they farm, we clear the problem of hunger and starvation in that area. So, in the same note, I wish to request food for the people of Witembe and Siaboy from the Department of Social Protection through your support. Additionally, I want to request that so many students have vacated school, they are at home. The parents used to farm in that land, get money, pay school fees. Now, the students are stranded at home, they are not going to school. In fact, Witembe Secondary School is almost closing down because of this scenario. So I wish to request if there is any possibility of the government to assist these parents pay for school fees, specifically for 2 schools, Witembe and Kwiho. It will be prudent. Otherwise, mine is to say that our people buried their people in that chamber. Their bodies are there. Don't overlook that. We have several meets we are undertaking that chamber. And additionally, there is a hill called Gutura. That Gutura is a central point in that community. So please, do the necessary and assist our people not to die. By the way, if you can end the dying, it is very, very good. Also, the people at Anata have been given reservist police. They have been given capacity to deal with the people of Kuria. How do you give a community which is under clashes, you give them firepower in the name of reservist? And if this reservist, a brother was killed the other day and you have empowered him with fire, what will he do? We have lost so many people because we are being told that those people have been given a reservist police. Who gave the reservist police to the Kuria people? Nobody. We are vulnerable. Please do something and end the killing. Thank you. Kwa hayo ambayo yanasema na wenye wametangulia kwamba hilo eneo limekuwa kero kwetu, na kitu sisi tumekuja kutafuta hapa ni kwamba mtusaidie kupata suluhisho. Pendekezo langu, wakati ambao mtakuwa mnaangalia prayers zingine, hilo eneo ambalo ni hekta 20,000, napendekeza kwamba tukiwa na shule katika hiyo eneo ambayo hiyo shule itatuunganisha sisi zote pande za kutoka Kuria, Kip6 na Masai. Pia pendekezo langu ni kwamba tukipata recreation centers in those areas, seme stadia, tukikutana pale tucheze, tuongee, pia itatusaidia kukua pamoja na kuhisi kwamba sisi zote ni binadamu, tunafaa kukaa pamoja, tunafaa kufanya maneno yetu pamoja. Jambo jingine, recently tuko na viwanda pale. Kuna viwanda ya sukari, ya sugar factory, kuna coffee. Tukiongezewa ingine
ama hizo zikikua, ili kwamba pande zote mbili tukutane katika hizo viwanda, tufanye kazi, tuongeleshane, ili ya kwamba ile tukiona kama tumeonewa, tukikutana karibu, can even have that dialogue, tupate kusuluhisha shida zetu. Pia haki ambayo ni ya msingi kwamba tupate sisi kama Wakuria, wenzetu ambao wanaishi pale kama Kipsigis, wenzetu ambao wanaishi pale kama Masai, wapewe hiyo haki. Maana tukipata hizo haki, niko na uhakika kwamba hatutajikuta kwa shida ya kupigana, kwa shida ya kuibana ng'ombe na furugu kama hizo. Kwa mfano, ukweli ni kwamba kama mtu ako na njaa, hana sehemu ya kulima, ng'ombe yake imeshinda njaa, mali yake alitolewa, tuseme alilima shamba, kapata chakula, baadaye chakula ikachomwa, mtu wake akauawa. Kuna wale mawazo yao hawawezi tafuta mbinu nyingine ya kusuluhisha, ile watachukua haki kwa mikono yao, kwa sababu wameona kama wamedhulumiwa. Kwa hiyo hili ni jambo la kuangalia zaidi, ni jambo la kutia umuhimu zaidi na jambo la kutia manani sana. Chairman, mimi ningeomba kwamba utakapokuwa umekaa ukiandika report, katika ripoti yako kuna ripoti ya Land Commission ambayo ilisema integration ya all the communities that are found in that area. Wakiunganisha watu wapewa haki yao, hatutakuwa na shida. Lakini hiyo ripoti itakapokanyakiwa chini, hatutakuwa na suluhu katika hizo area zote tatu. Kwa hivyo katika ofisi yako na katika majukumu yale ambayo umepewa na katiba, tunaomba utakapowakilisha ripoti yetu ishike hiyo maneno yote, ili kwamba tusionekana sisi tunajivutia sana, ila tunataka kwamba wote wapate haki. Ndio tutakaa kwa amani. Asante. Asante. Ile jamii zote tatu ambazo tunaishi kwa hiyo shamba ama ambao tunatafuta hilo shamba, ingekuwa vizuri, kwa sababu ukipata kwamba kuna wale ambao tayari waishaingia kwa hilo shamba, wameweza kusema kwamba wamenunua, nimejua saa hizi ndio wanajaribu frustrate hii program, sababu wanaona hili shamba ikipeana watakosa. Na sisi vile vile tunajiunga na wenzetu kwamba kama shamba itakuwa inapeanwa, hakuna mtu atanyang'anywa, hakuna mtu atafurushwa kutoka kwa hilo shamba. Kama tayari hapo hapo, hata yeye pia apate share, ili tuweze kutembea wote pamoja. Ya mwisho, kuna zile security camps ambazo zimekuwa introduced kwa hilo shamba, maybe in between wa jamii ya Kuria na jamii ya Kipsigis. Inasemekana kwamba hawa security agencies wameweza kuweka upande ule mwingine, ili wao inaonekana kana kwamba ni kama wanazuia wale watu wengine, wanasaidia wale watu wengine, wanawacha watu wa pande hii. Ndio maana unaona kila siku ya Mungu jamii ya Kuria wanapoteza walinzi wao, wanapoteza watoto wao, wazee wao, kwa sababu ya masuala kama hayo. Kwa sababu tungeomba kupitia kwa kiti chako kwamba kama ni security, kama ni maaskari kabisa za maaskari, tuweko katikati bila kuweka upande huu wa Kuria ama upande ule wa Kipsigis, ili tuweze kupata wote haki kwa pamoja. Asante mwenyekiti. Asante. Mr. Chairman, my name is Tyson Kimeli, as you have said it. I also want to echo my statement regarding to this petition. And I think under your standing order calling us here to wait. Mr. Chair, personally, I'm a victim in this scenario in that I happen to say this, that the government is the problem in this land, and the current government, because we have to speak this so that we can have boldly. When I say this statement that we are suffering because of the current government, I happen to be someone in Kisumu to write a statement. But the same side, the other side's opposite of other people, every day, when you see the social medias, or the TV, even the MPs, both are saying no one has ever been summoned, or no one has ever been told questioned about this. But Speaker, Mr. Chairman, this issue of this land, if you read
the TGRC report, if you go to Ndumo's report, the problem here is the implementation of all these reports. All these 2 reports, this land is being mentioned. If you put very clearly under that appendix, the former our NP, may his soul rest in peace, Machagi, this report happened to be read by one of the councillor, that is Chacha Musabi. Very clear, and it is in that report, it's that appendix. This report about this land, TGRC report is saying this. And with a humble request to Mr. Chair, the reason why we get Constitution of 2010 is to have independent bodies and independent commissions, such as Land Commission, of which there are roles. Probably one is the administration, registration of land, land disputes, all this. But the issue is, what is this commission not doing, and what has it done so far? Because we cannot use expenses, taxpayers having a commission. But this constitution, they give it, and when you expect this thing to be done, this commission has really given us zero work. So, my humble request is, and even as my counterparts have said, and they have said it very well, we have even a kid who was killed 6 years, a kid of 6 years. This dispute, if you can see narrative, despite that it's a kind of a killing between the tribe, between the interlay of other sides and these sides, the government, the police themselves, they have been also a problem. We had a security these sides, Jeshi, they were transferred to other sides. They happen now to align with those people, killing our sides, our people. And that's why we are saying that even DCC, who is actually the chairman of the chairman of security within our area, both sides, Kuria Eastern and Timaro, they are hopeless. They are hopeless, and even whenever we have barazas, they say these things is above them. The commission themselves, again, even the register of lands, these are kind of, Mr. Chairman, when you're pending a report on this, let commission come in and give us explanation what is their mandate and why are they failing the Kenyans. But last to speak, and this is I'm trying to be a bit controversial, because Kuria community, Mr. Chairman, we are 4 clans. And in this spirit, especially my clan, that is where I come from, Timaro, from all along we are trying to see the political injustice. Political injustice, from even the boundary itself, even the IBC the way it did. It happened that it took a few of us to reduce the number so that they can go to the Rift Valley. This is political injustice. We have been suffering this from independence, we are still suffering it, and we are looking way forward that through this petition it can be heard. It may not be part of this, but I think the people of Timaro, we are getting economical injustice, we are getting political injustice from independence. Come regime. It's only a clan that we have never got leadership at any cost, because our numbers was reduced to go to the Rift Valley. Not really but to a few, just to sabotage us. Thank you, Mr. Chairman. A victim willing to say something? Mimi niliyashuhudia hayo ambayo wamesema wakati huo wa forceful eviction kutoka maeneo ya ambayo Wakuria walikuwa wakiishi. Nakumbuka siku moja mimi nilikuwa nikitoka tu sokoni, mama amenituma, nikaona moshi tu kwa wingi. Nikajaribu kwenda bio, nini shida? Nikakuta magala, nyumba zetu zimechoma. Hayo ndio ambayo yalitokea. Lakini kwa sasa uchumi tangu tulipokosa kulima hayo maeneo, mmesikia kwamba kuna wakati fulani amani inapatikana. Tunalima, tunakuwa na amani. Lakini kuna wakati mwingine amani inakosa. Kwa mfano hii miaka 3 ambayo imepita, tumekosa kwenda shambani, tumekosa kulima. Wana wa kike wa maeneo ya Kuria wanaolewa wakiwa wachanga, miaka 13 ameolewa.
na mume wake ambaye hakuweza kusoma, maana hana atakaye kusomesha, uchumi ni mbaya, kazi yake ni kujifunza kupigana vita, maana yako katika maeneo ya vita, ameuawa. Wanakuwa widows at the age of 14, 15, na ni wengi mno. Uchumi umeharibika, tuko na widows wengi. Watoto ambao wamezaliwa na hao widows hawaendi shuleni, wanabaki nyumbani wakiwa wadogo, wanatafuta wapi watakulia waweze kuwa wakubwa, halafu baadaye nao wanajifunza kupigana vita. Mimi ombi langu tu ni kwamba tuweze kutendewa haki, ili tuwe na amani, tuishi na amani, tukalime, tukafanya biashara. Wana wa kike hata tuwaweze kuwapeleka mashuleni. Vile tumeomba kwamba hata shule iwepo hapo karibu, watoto waweze kurudi na kusoma, na sisi uchumi wa Kuria uweze kuimarika. Asante mwenyekiti. Thank you, Chair. I reiterate that my name is Andrew Mwera, the Chief Officer in charge of lands, Migori County. But I'm here not as a Chief Officer for lands, but as a resident of this particular area where we have issues, where we currently have these skirmishes. My submissions will only be 2 items, though one has been touched on. I know this committee has the powers and within its hands to stop what is currently going on with the Ministry of Lands that is not involving all the communities that is in that land. Honorable Chair, what is going on there currently, if allowed to go on? Point of order, Chair. I'm not interrupting the presentation. Yes, but I would just wish so that we don't go back to that point. Since the Chief Officer is aware of us person with other issues, he just tells us. We have seen through social media forums, news outlets, the PS in charge of lands, Honorable General Kuria, visiting that particular area to meet specifically the Kipsigis and the Maasai people. Chair. Now, these meetings... Yes, Vice Chair. And I would want to, just like Mheshimiwa has said, to give us the position of what is happening at the county, but not what he has said in the media. I think it's important for him to give us the information that is on the ground, not through media. Thank you. What is currently happening is that the Ministry of Lands is specifically doing something on the ground. The something that they are doing, there is some demarcation that is currently going on. As we speak here, yesterday, at a local, police station called Allow me to ask permission that the PS for lands, Honorable General Kuria, was physically present in that piece of land. Is that information factual? Very factual. Is it verifiable? Verifiable. Okay, proceed. So the request of all of us is that can this conversation include all of us? Meaning, can it include the community, the Honorable MP, the Honorable MCAs, so that they are the people who represent this community from the Kuria side, so that we have a win-win. Because if there is no win-win, then it means we will still go back to where we were. We have, the second submission, Chair, is that in 1989, the evictions that happened, the burning of properties, people losing lives at that time, this particular land that we are talking about, that is when our people left that land to go to the nearby places to just find shelter. Now, it doesn't mean that our people did not occupy that parcel. That is where our forefathers were buried. That is where, specifically, that specific land is where we have been doing farming. That is where we have been doing grazing our cattle and what have you. So when I know the Ministry of Lands, the way it works, they will come and ask us that we produce evidence in terms of title deeds so that we can show that we are the owner of these parcels of land. But then history will judge us correctly because we have evidences of what has been run through all along in terms of information, how we have been occupying those particular parcels.
So my submission would be that even after this submission that we have presented this petition, you will allow the Honorable Member of Parliament to get more information in terms of, because I know of wazees within our area who have those court orders that happened in 1955. I know of wazees in our area who have information about how the kettle, how the payment was done at that time, so that we own that particular asset, so that we can produce that and give to this honorable committee, so that once you make judgment, it is judgment that will be a win-win information for all of us. And finally, we have the police at that particular area. Honorable Chair, it is possible for this committee to speak on itself in terms of having a police to protect each and every citizen equally. We have cases where we have had high-handedness of police attacking our own people, some of them being fought with bullets. So my real submission would be, why don't we get people who are not leaning to one specific side at that particular area, so that they can man all of us? If it is that the people from Kuria hawafai kulima hizo mashamba, basi watu wote wasilime, tungoje mpaka decision ifanywe hapa. Haiwezekani kwamba watu wa Kuria hawalimi kwenye haya mashamba, lakini watu wa sehemu zingine wanakuwa protected, wanalindwa waende kulima kwenye haya mashamba. It would be very prudent if this can really stop, so that tupate a win-win solution forward. Hata sisi tumechoka kwa sababu hizi vita hazitusaidii, tunazidi kuumizwa kwa sababu watu wetu wanazidi kuumia siku baada ya nyingine. Alright. So submit. Thank you. Waste of time. In the interest of time, I would wish to grant the honorable members a chance to make their submissions, their comments, and believe their patience. Their patience indicates that there are things that they would like to know, or there are clarifications they would like to make. So, honorable members. Give us just a link to project something as part of the submissions, to give the true picture of maybe something that has happened there on the ground, if you will allow, Chair. The Honorable Matthias, I give you a chance, and I would like to give the other members a chance. Yes, I know, Chair. Next time, yeah. Okay. He's trying to request you can say something. Mzee would like to say something? Yes. Sawa. Okay. Let Mzee say something. Aseme kitu. Aseme jambo. Bwana Mwenyekiti, natoa shukrani kwa vitu niingia mbele yako hapa. Tunashukuru. Hiyo ni kwanza. La pili, pale kwa Wakuria kuna tuhuma nyingi sana. Saidi. Mimi nikiwa mzee namna hiyo, wale watu wanaua askari pale. Ninaomba hilo ombi kama litawezekana lifikishwe hapa. Ni askari namba moja hiyo. Ya pili ni watu wa raia. Askari wale wanakuja wakiwa na bunduki aina ya chitri. Na raia kama mimi vile navaa akiwa na bunduki. Huyu raia ametoa wapi hiyo bunduki ya chitri? Huyu anakupigia ni askari na raia anakupigia. Mimi mwenyewe nimezaliwa 1948. Nikiwa nimezaliwa kwa hiyo shamba. Baba yangu akiwa nina hiyo document, mngetaka nitawapatia sana. Ana hizo document mahali tunaishi. Lakini ni kwamba bwana mwenyekiti, tunafukuzwa tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 1989. Askari waliingia kwangu, askari wakanipiga risasi hapa kutoka nyuma. Nilikuwa natoroka, ninawatoroka, yani ninaogopa. Wakanipiga risasi hapa, ndio hii kutoka nyuma hapa hivi, nikakuja kutoka harama, ndio hii. Hebu tipikiza kama kuna harama hapa. Naona iko alama hapa. Nilikuwa na watoroka, wananipiga risasi kutoka nyuma na askari wananipiga risasi. Ya pili walinipiga hapa, nataka huyu jamaa Petition, ndio hili hapa, walinipiga kutoka nyuma. Hili ndugu, hii ni harama, linakuja kutokea hapa. Mungu akasaidia alikukata mfupa. Hili hapa, hili ni hebu tipitiza kama hakuna harama hapa. Naona iko alama. Walinipiga ikakata hii nini, ikakata hii nyama, lakini haikuingia kwa mfupa. Hiyo ni tarehe 20 mwezi wa pili
mwaka 1989 tarehe 14 huo utawala ulikuwa wa nani? Ulikuwa wa Moi. Wakati Nandi akiwa Kenyatta haukuwa, Kibaki hiyo vita haikuwa, na huyu kijana ya Moi na ya Kenyatta Uhuru haikuwa. Okay, wakati tumefika tarehe 14 mwezi wa 4 ambapo ni 2014, hao askari waliingia kwangu na watu wa raia nikiwa kwa hiyo shamba, walinipiga risasi. Nataka mthibitishe hapa hivi, ndio hili kutoka kushoto walinipiga mpaka kukuja kutoka na hapa, hiyo ni risasi kwa ndani. Nikaanza sasa, saa ile wananishika ya kwamba mzee anaumia, wakatupa risasi ya pili wakanipiga hapa hivi. Wacha nifungue mthibitishe, sharibu kufungua ili muone kama mtatusaidia ama hapana. Fungua. Hiyo ni risasi ya pili. Sasa ile kijana wananibeba wananiwekea mkono hivi. Risasi ndio hii. Yakakuja kutoka na hapa. Ndio hii. Mungu akasaidia, haikukata misipa, haikukata mapupa. Ikasaidia mkono unafanya kazi, lakini natembea nikiwa na pimbo hapo na mkongocho. Nikiwa na hiyo umri, shamba ni yangu. Wale watu walikuja pale, niliwaonyesha ya kwamba nyuma huku baba yangu katika hiyo miaka alipanda miti, nikariti hiyo miti kwa hiyo miaka. Maana nimeambia nimesaliwa 1948. Niliwaonyesha ya kwamba nina miti hapo. Askari wale wanakaa hapo Ang'ata, wanaenda wanalete watu, wanatumia gari ya serikali. Hata DC alikuja juzi, mpigie simu mumuulize. Tukamwambia ya kwamba DC, gari ya serikali inakuja kulinda watu, inakuja magendo, inasafirisha miti kwanza, wanapeleka Tanzania. Miti hiyo ni gani? Niyo yangu. Wanakata wanaweka. Nikipeleka ripoti kwa polisi wale wako hapo, wananiambia mzee, hatuchukui ripoti ya wakuli. Kama ni uongo, wana OP, uliza, ita hiyo OP nyinyi mcheki muone kama kuna ripoti ya mkuli. Hakuna. Sasa ikiwa ni hipo, tutaenda wapi? Polisi wanasafirisha miti yangu, wanakata, wanapeleka hapo. Ukienda kuuliza, kabla hujafika kwa polisi, unakutana na raia hapo na bunduki ya aina ya G3. Si mimi nafikiri hii bunduki ya aina ya G3 ni uniform ya serikali. Kama inauzwa, sisi tunaomba ya kwamba Wakuria, kama kweli mnaamua kweli, si tupewe bunduki kama wale wengine. Hiyo bunduki wanapatiwa na serikali ya kufanya kazi gani ya kuua Wakuria? Okay, kama mtaona ati hatuvai kweli, si mchukue mtuandikie police reserve, Kenya Police Reserve, wao wanatulinda. Kwa sababu si wameshindwa, si serikali imeshindwa. Tujilinde wenyewe. La pili, muone hiyo turuma pile iko. Wakuria, tuna Wakuria wa Kenya, yani wa Migori County. Tuna Wakuria wa Transmara. Hivyo ndio walikatwa na mipaka wakaingia. Tuseme kwa njia nyingine, mimi ni mmoja wao. Niko na kila kitu ya uthibitisho ya kwamba ni wa Transmara. Lakini si tumeguswa kutoka kwa mashamba. Tumeingia hapa. Kama tumevukuzwa kutoka pale tumekuja hapa. Wakuria wale wako Transmara wengine wanachini, wanasabu chini. Lakini kwa sababu ya vita wanapeleka Ang'ata ripoti. Kwa sababu ya vita hakuna mawasiliano, wanakaa tu kama wezi na wako na chini. Sasa nyinyi hii barasa yenu tafadhali, naomba tuniombe na uliza. Si wale Wakuria si wapewe dio pale, wao wanaripoti hapo kwa sababu wanaliko na Kenya, lakini wale watu wazima si wapewe dio. Pili, hata hiyo visi vingine tutasema mko na upendo, lakini mnisamehe. Kwa nini Wakuria hao wa Migori County si mseme waito Kuria County kama kaunti nyingine kama Meru County? Si mnaona hiyo tu? Sisi huko tunanyanyaswa. Hatuna hata chifu wako, sababu chifu hapo, lakini dio hakuna. Hapa tuna wabunge wako hapa wanaketi hapa. Lakini ni kosa wakati mtakaposema Kuria ito Kuria County. Yangu ni hivyo, lakini naomba tafadhali mimi nikipeleka ripoti kwa polisi zisikulikiwe. Ndio nimefanya, nimekuja hapa. Sasa nyinyi hamwezi kunishughulikia. Hata hiyo video yote nina risasi kwa mwili wangu 4. Na nikipeleka ripoti naambiwa mkuja ichukuliwe. Kwani mimi si Mkenya? Ikiwa nimepanda hiyo miti mpaka serikali wanakuja kukata wanauza, ni yenyewe ilimea, si ingemea kwa shamba yako. Lakini mimi nimefanya kazi ya kupanda. Naomba mnifitie tafadhali. Hiyo ndio nimemalizia. Alright.
Kuna mzee abana mwana banu kuvuli hata bachuku watoto wale wangu wameumia. Watoto wangu mimi binafsi ni watoto 4 pamoja na wale wameoa kwangu wawili, wote 6. Na hiyo shamba mahali hapo ndio na sasa from 19 kutoka mwaka wa nikisaliwa nikiwa hapa ninaambiwa ati sina haki. Mwenye haki ni nani sasa? Uwawa ama kuumia. Wamekufa. Nina watoto wachane hapo, wachukuu wachane. Sasa sijui niende kuleta mwenye kuwasalisha sijui wapi ni kwa miaka walikuwa class 6 alikuwa wako. Hata yule mwingine aliuawa alikuwa wako. Kwa sababu naishi kwa hiyo shamba. Mimi naomba tu yale yote ambayo tumekutana nayo. Yeah. Let us give him a chance. Asante sana count. Na kwa ukweli kabisa tumepata shida na kupitia shida yenye kwamba sisi hata hatujui kama hapa inaweza kuwa ndio mwisho ama tunaweza saidika. Sisi ni wa Kenya. Kutoka hiyo vita itoke ya Witembe na Ng'ata, chief hawezi ku access hiyo sehemu kupeleka ripoti kwa hiyo nini, labda anatuma na simu hatujui. Sisi tuko na watoto tunawazaa na wao wanahitaji hata kwenda chuo, na wanapotaka kwenda chuo wanahitaji kuwa na kitambulisho. Kitambulisho kinaandikishwa huko kwa DO na hiyo ofisi iko kwa wakale huko, hatuendi. Neno lingine ni kwamba tangu sisi tukue mahali hapo Mashangwa, tulianza na mahali inaitwa Syria Central, sisi Mashangwa tukiwa kama sub-location. Ikatoka hapo ikaenda Ndonyo location ambayo iko kwa wakale, sisi hapo tukakuwa sub-location ya Ndonyo. Ikatoka hapo ikaenda Ng'ata location ambayo ni kwa wakale, sisi hapo tukakuwa sub-location ya Ng'ata. Lakini mwishowe tukakuja tukapewa location moja. Tunapoenda hata kuenda kutafuta vijana wetu wanaenda kazi hata kama ni ya polisi. Kusema kweli tunasema kwamba tunanyanyaswa na kila mtu, labda hatutakikani. Unakuta kijana ni Mkuria amekimbia kutoka Mashangwa, amekimbia amekuwa number 1, anataka andiko polisi. Lakini ikifikia kwamba wanataka kuandika wanaambia Masai hapa, Mkale hapa, Atas hapa. Wanachukua hawa watu wa Masai, wanachukua Wakale, ikifika kwamba wanaambia sisi nenda mchukue kazi huko kwenu kwa na county ambayo ni Kuria county. Tukitoka hapo tuende kwa Kuria county, mwenye anachukua pale anasema nini mko na county ambayo ni Narok. Ikisemekana kwamba sasa imefikia hapo, kama inaweza mtoto anaweza kuja polisi ba, kwa nini sisi tumesaliwa hapa hata polisi yenyewe kuandikwa tusipata? Ikifikia mwalimu mtoto amesoma walimu amemaliza, na hata mimi ni juzi mheshimiwa Sunguli alipokuja huko tulimwambia hayo maneno, akasema anaenda kujaribu afanye, hiyo ndio mbunge wetu. Akasema kwa unapowaita Mkenya mwingine others, unamuondo kiwango gani? Sisi tunakuja hapa hii maneno haiko kwa imekapchwa kwa hiyo maneno. Tunaomba kama hii ofisi inaweza kutusaidia tusaidie. Lakini umuelewe kwamba mheshimiwa, tunapo raise complaint mbele ndio pressure yetu yani ile maumivu yetu inazidishwa. Yani tunapigwa zaidi. Ni kama kwa nini mlienda? Kwa katika hizo document ambazo utapitia, kuna mahali watu waliamuka namna hiyo, kama mbunge tukaenda ukalalamika kwa PC samani hiyo. Lakini solution iliyotoka sasa ni kwamba hata kama mungepata sasa hamutapata. Sasa kama ninyi mnaweza kutusaidia, msimame na sisi, na kitu ambacho mnaweza kutusaidia kama watu wa Mashangwa, tunapiga kura kwa Wakale, ndio tunapea ward, ndio ward inahesabiwa kwa Mkale ndio MCA. Sasa hatuna namna tunaweza saidika. Lakini wakija mahali pale wao walikuwa 40, sisi tukiwa watu 52. Lakini sasa wao wako na division, wako na location 3. Na sisi kwa hiyo miaka yote tulisaliwa hapo, bado sisi tuko hiyo location, hatuwezi kutosha. Tunapotaka kuchukua vitambulisho, sasa hawezi kubali kuchukua wengi kwa sababu tutapata mtu yetu.
hatupati hiyo vitambulisho. Kama hiyo ni nyumba hii inaweza tusaidia hata tupate ile kuandikisha watoto wetu hata kwa special unit. Mbona kura tunachukua hapo karibu na nyumbani, watuletee hiyo vitambulisho, watoto wetu washike, wale anaenda shule aende shule, kwa sababu hata kulipata hii help mtoto kama hana kitambulisho hapati. Inaonekana mtoto sana hudi aende kukaa nyumbani kwa sababu hata help yao hawezi pata maana hana kitambulisho. Sasa hiyo pressure ambayo inatoka hata kwa mkubwa mwenye anasimamia hapo kama mtu wa kupeana kitambulisho sijui nani, si mtu saidie. Yangu ni haya. Members of the committee, thank you for your patience. So let us get to hear from you. The Honorable Engineer. By thanking the petitioners, because from what we have heard, this would be a very good case if it is prosecuted properly, because there are many other Kenyans who are having problems close to this or similar to this. Chair, this issue of historical injustices, I know it is affecting many Kenyans. My first concern is on item 2, on the petition. The chairman did add the information which I wanted, or which I was seeking for, which I would request to be captioned very clearly that the way this land was bought from the Maasais. The chairman did give very good information on how the land was bought from the Maasais and how it was paid for. But Chair, my concern now number one is this. After the land was bought from the Maasais, did they release this land to the Kurias? In other words, did the Kuria take possession of the land around 1955-56 after they paid off the Maasais with cows? Then number 2, Chair, is only after the Kuria started living there, whatever, did the Maasais get out? I mean, after, when the Kurias were taking possession, if they ever did the Maasais move away from this land, such that is the Kurias who are living there on their own without other communities being there? Then the third question is, how did the Tutsis come into the land which had been bought by the Kurias? And how did the Maasais came back if they ever left that land? Chair, the other question which was concern to me is the issue of evictions of 1989. When these evictions took place in 1989, was there any court order to evict the Kurias, because it appears like it targeted only the Kurias? And if other people are left on that land, on what basis were they left on that land when the Kurias were being evicted? Chair, I don't want to ask too many questions. I have too many questions, but let me just ask the last one. The NLC, after it established the truth about this land, it's mentioned that the people should get integrated. Chair, how do you integrate somebody into your own property who is not the right owner? Chair, I want that one also to be clarified. Thank you, Chair. I have too many questions, but I will stop there. Thank you, Chair, and welcome the petitioners. We are value and argue clearly, and it's a very moving story. Actually, at one time, it sounded to me like a video. You know, it's very moving. It's a very moving story. Nevertheless, we'll ask you many questions. Some of them may look silly from your feeling, but for us to understand the scenario, just allow us some ignorance so that we can dissect the issue. And my first question is, this land you are seeking, is it community land or individual land? And if it's individual land, it can't be owned by anybody. Do you have the list of those people who contributed the cows and bought the land? So that's my first question.
Because sometimes when you are saying community land, yeah, there could be community land. So what kind of land is this? I think that's my first question. My second question is, there is this 20,000 acres. Is this the only land there is in where you are fighting? Or do we have a bigger size of land? Because I heard one of you saying, we want to invite the others, we share. So that gave me the impression that the land is more than the 20,000 acres. Yeah, what you are fighting, what you are all fighting in, is the total 20,000 acres, is it more? Such that you can get your 20,000 and other people get what is theirs. I want to get the impression of that size of land which you are fighting for. The other question I have, if I could actually get answered on those ones, I would be very awful. Now, you bought the land. I think that has been asked by my colleague. And the people you bought land for, those are historical people. I mean, we want to understand, did they, once you bought, did they move out? Or did you buy and still continue, both of you living in the same land, so that we have the current dynamics? I think that is well said. Yes, you said you also have data, I want to finish, data of the people dying are Kuria. The other people are not dying. Do you have evidence that the people dying recently, in the last 3 years, are Kurias? Because that could justify this bias. You talk like there's bias whenever there's intervention. Do you have data that demonstrates in the last 3 years the people dying as a result of resettlement and attacks are Kurias, and not from both sides, all the three sides? Thank you for now. I think the other questions will follow after I get these responses. Thank you. Okay. I have something that I need to deal with in my constituency, a mama who has a challenge. My questions will be very... First, I want to thank the Kuria community, especially Moyoe, and to thank the committee for even giving them the opportunity to listen to this. But now I don't know whether there are questions or worries that I have. Number one, it seems, okay, so the land started in 1989, Chair, and you realize the land to date still has issues. Because of just when you hear the presentations, you realize it is a live issue up to date. Even when the Land Commission visited. So I want to understand, did the Land Commission meet all the stakeholders who live in this land, the Kipsigis, the Maasai, and the Kurias? Or did it just meet the Kurias and then did this gazette notice? And then the other issue I really want to understand is, first of all, I know Mzee is a victim. Him by himself can do a memorandum and take it now to the Macau Mutua committee as a person. In terms of victimization of the bullets he has been given, all what he has gone through by the police, that's a very different case. And he should not be walking with bullets in his body. He needs to sue government and tell government to compensate him by as a person. But having said that also, last week, even as we look at all this, and I agree with Mheshimiwa the MCA saying, we would wish to see we bring in schools and everything that can harmonize and bring the communities together. But then what worried me is when you say there is adjudication going on and the PS Korir is part of the problem, CS Murkomen part of the problem because of the police. So the best thing the committee can do, even if, as much as we come to all this, we must invite PS Korir to tell us what is wrong with this land, and then we also invite in CS to tell us this thing of identification cards, why they are being marginalized, why they are being targeted, I don't know. Those will be my comments and questions. Yeah, thank you. I don't know who will answer to these questions.
from the petitioners? I'll answer the one for the honorable member. Okay. Yes. Who else will respond to the issues raised? I want to see. Na ni majibu ya maswali, sio kuongeza. Sawa sawa? Yes. So let us begin with the chair and then Mwenyekiti, kuhusu kununuliwa kwa shamba. Excuse me, Chair. Chair, this side. This side here. Yes, Mheshimiwa. Yes, we have consolidated, and maybe you can allow us, we'll be reading from this side to ask them to respond. But Chair can go on and respond to the questions that we fixed. So you agreed on who is going to respond? Yes, he has given us a document of a list of members who want to respond. So in this case, after the chair, who is going to respond? We have represented us on the behalf. If you see from the composition here and the names that have been forwarded, the secretary is very key on aspect of the tender. So I believe that let the secretary name be featured there to answer these questions. It's very important. Alright. Ningependa kujibu swali la mjumbe kwamba hili shamba imenunuliwaje. Hii shamba ilinunuliwa walikubaliana mwaka wa 1946 kwamba walikuwa wamesosana Wakuria na Wamasai. Sasa ikabidi serikali ikaingilia ndani, wakakubaliana kwamba hili shamba Wakuria wamiliki, walipe hilo shamba kwa ng'ombe 2000. Sasa ikakubaliwa na ikaandikwa karatasi iko kwa hiyo petition kwamba shamba italipiwa ng'ombe 2000. Ikaenda Mkuria akakwama kulipa ng'ombe, makesi ikaenda kotini. Ilipoenda kotini ndio ikakuja mwaka 1955. Hao watu wakatoa task force tukakolect ng'ombe na kulipa. Kuanzia huo mwaka wa 1955 hakuna kabila mwingine alikuwa ndani ya hiyo shamba vile imepiniwa kwa hiyo karatasi ya 1946 mpaka iliwekwa, na hakuna mtu mwingine kando na Mkuria alikuwa anaishi hapa. Na hata eviction ilipokuja 1989 ni Mkuria peke yake alifukuzwa kutoka kwa hiyo shamba, na imekaa kitu miaka 10 bila mtu kuingia kulima, ikakaa bori. Sasa ndio matajiri wakaingia. Kwa taarifa yako Mheshimiwa. Madam Chair. Madam Chair. Yes. Okay. How did the eviction came about? That was my question. Was it a court order to evict the couriers? And who did it? Yes. Yes. I'm sure you've got the question. Eviction ilikuja Mheshimiwa, aliyekuwa provincial commissioner wa Rift Valley, Mheshimiwa Yusuf Haji. Ukiona kwa ripoti ya TRC tulimention kwamba alikuja akatuita kwa Lolgoria soko, akaita watu collectively, akapeana order ya mtomo kwamba kuanzia leo siku 3 Wakuria mtoke kwa shamba. Hivyo tu na ilikuwa. Ukiona tuko na record yake akihojiwa na watu na committee ya TRC. So that was illegal eviction because there was no court order. Can you tell me so, Madam Chair? I think niendelee kidogo tu niwape information. Alipohojiwa na watu wa TRC, alikomenti kwamba yeye alituma na serikali. Serikali kidogo, no, I want to take you back a little, because he's asking at the time of eviction, when Yusuf Haji evicted the couriers. I think at that point was when you go to GLC, it is a later date. So that point, explain at that point so that he gets clarity. Okay, yeye provincial commissioner anakuja sehemu ya Lolgoria, Wakuria tulienda, watu wote wakakuja, Masai, Kipsigis, tukakaa kwa soko tunangojea mkubwa anakuja. Address yake kitu alisema, ni notice alitupea siku 3 kwamba tuhakikisha ndani ya siku 3 tumehama kutoka kule.
ndivyo ilikuwa, na ndio hiyo order. Hakuna any other document kwamba isafiwa. Question of whether the Kurians took possession of the land or not. Indeed, the Kurians took possession and settled on the land. But adjudication had not taken place during that time of 1955. In 1976, adjudication did take place and the Kurians were left out. But still they did an objection which was ignored. In our document we shall try to give out that letter of the objection which our people did, but they were ignored, only to be ambushed later in 1989 by a 3 days notice from the PC. And what followed was the story that we've been giving you, that homes were burnt, women raped, including schools. Schools were destroyed. A classic example is Magena Primary School, which was burnt down, and as we speak, it does not exist. On whether we have more land, because I don't think... Chair, can you allow me so that did you, as Kuria people, was you were left out, did you launch a complaint somewhere so that we don't come back there again? Thank you. Yes, our of the Minister for Lands by then, who was Mr. Eliud Mwamunga, they were promised that something was going to be done, and nothing was done to date. Thank you. We have more land or not, we have a lot of land in that place. In fact, the Kipsigis community occupy their area. The Maasais have an even bigger land. But this small portion of 20,000 acres which was bought, even the boundary was clearly described in the documents that we shall give you later. That the boundary started from Tanganyika Hills to Utura Swamp, joins the Losinandi River, River Migori. Further description has it that it will be 5 kilometers wide and about 20 kilometers in length. A total of about 20,000 acres. That is what our people bought. That is what our people paid for. And when we talk of integration, we mean we get integrated into the other communities of Transmara. Such that when you look at Transmara, we shall have the 3 communities occupying different positions. However, should anybody feel that he could reside with the Kuria section, there is no problem. Should anybody feel like occupying the Kipsigis section, there is no problem. That is what we are rooting for. Thank you, Chair. Surudie. Kamati hii ambayo imekuja mbele yako wakati huu imekuja kutafuta msaada wako kupitia kwa kiti chako ukiwa kiongozi wa taifa zima la Kenya. Unapotuona mbele yako wakati huu, hao Kipsigis ama Wakalenjin ambao unasikia kwamba tunapakana nao, tunauana, tunafanyana madhambi, walikuja wakatukuta. Aliyewaleta hapo ni mkoloni 1954. Sio ilikuwa mwezi wa 8, sio ilikuwa mwezi wa 4. Tangia wakati huo wakaletwa hapo, wanakaa hapo mpaka dakika hii. Kusema ukweli na kusema haki ya Mungu ni kwamba hiyo sehemu ni yetu sisi Wakuria. Lakini kwa sababu ya utawala mbaya, umesikia tatori yetu kwamba mnyonge hana nini? Mnyonge hana haki. Katika hilo lingine kwamba mnyonge hana haki, tumedhulumiwa tangia wakati huu mpaka sasa. Ombi letu kwako ni kwamba hawa Kipsigis ndugu zetu tunapakana, walipewa sehemu yao ya kuishi, na ile sehemu unayosikia kwamba inaitwa mlima wa Kitura ni sehemu yetu. Tunalima hapo, tulikuwa tukiishi hapo mpaka sasa hivi. Tunapokaa mbele yako hapa ukituona tunaishi hapo, lakini sasa hatulimi.
ombi letu ni kwamba tafadhali kupitia kwa mheshimiwa wetu Maro Getayama Maisori utusaidie kupitia kwake. Hilo swali mzee sijui kama anajibu swali. The question is not being answered. Kwamba mrudi nyuma mkale inaishi hapo. Mpaka sasa hivi wanaishi huko. Hapo sasa confusion imeingia. Yes. Naomba mwaka wa 1946 Wakuria walikuwa wanaishi pale mpaka 89 mkatolewa. Haya, nirudi kwa ile swali. Wakipsigis waliletwa na wazungu 1954. Na jambo ambalo nataka nipate kuelewa, inamaanisha hao Wakipsigis waliingia katika ile shamba mlinunua kutoka kwa Wakurko na wa Syria na ama waliingia tu kwa shamba ile kubwa? Umempata 54 ni hapo wote tuko tunaishi hapo, na mpaka sasa hivi kufukuzwa kwetu kwa 1989 ni sehemu hiyo, na bado wao hawakuguswa. Hii mambo ya kusema 20 acres ni 20 hectares katika mawazo yangu, kwa sababu hectares ni nyingi kuliko acres. Point of order, Mr. Chair. The right person to give us all the spectrum say. Vile unaeleza. Yes. Kuna nafasi yako hii kama mzee Green, kwa sababu yeye ni mzaliwa pale, na vile amejieleza kwamba alizaliwa mwaka 1940 kitu. Nadhani kwamba atakuwa na historia nzuri kwamba aweze kupatia mheshimiwa engineer that is also kwamba mheshimiwa chairman Kenya anauliza na mheshimiwa anauliza ni kwamba wale wakali ambao walikuja katika hili shamba nani aliyowaleta? So mheshimiwa Grimbe, tafadhali kama unaweza kupatia nafasi. Ni kwamba mpaka huo wa kwanza mpaka pili ulikuwa mimi ni msaliwa hapo kutoka hiyo miaka yote nimeishi hapo, msaliwa walipatikana utapo nikiwa hapo. Ni kwamba hiyo document tuko nayo wakati basi World War inapigana, mzungu alikuja akapata Wakuria akawawekea mpaka na Masai wakawa wanaishi. Sasa walipoendelea mbabu kakamilika, walipoendelea akilete wale Wakipsigis alisukuma Wakuri. Ina maana kwamba ni kwa eneo la Wakuri lile aliwaweka. Basi walipokuwa hapa kulingana na uonevu na tuhuma ile nimetangulia kuwa waelezea, akawekea mpaka kati ya Wakuria na Kipsigis. Sasa unasikia wanataja wakati wote Moi ndio alilete hapo. Pili ilikuja ni kwamba aliendelea wakati Tanzania inafanya mambo ya vijiji 1974. Nyerere aliwafukuza. Alipowafukuza kutoka huko, wananchi wengine walikuja, ndio wakakuja kuingia. Sasa wakawa wanaendelea kupanua. Sasa wakati walipofukuzwa mwaka wa 89 ndio wale wakapata nafasi kuingia sasa kumiliki ile sehemu. Walipoimiliki wakaendelea. Sasa ikaonekana ya kwamba kwa njia rahisi Wakuri wote wafanye nini? Waondolewa, lakini bado hawajaondolewa kwa sababu wana pale chief, wana pale sub chief, lakini baadhi wadogo. Ndio maana tulikuwa tumesema hivi, ikiwa nyinyi mtaingilia kati, mtaulizwa kama wale ni kila mingine na wako sawa na wale ndio walikuja juzi, mbona wao wawe na ndio pale? Si hata hao Wakuri watu wazimara. Wacha tuseme mimi nikiwa mmoja, kwa sababu nisaliwa hapo ngao nimefukuzwa kwa sababu ya hii risasi singetoka. Sasa si hata hao wapewa ndio ili wakati wanafanya mambo yao ya kuandikisha wapatikane hapa. Ipo ndio mimi ningejibu ile swali kwa faida ya wote walioko ndani ya nyumba hii ya heshima. Tulisikia taarifa tuliyopewa na Mheshimiwa Getayama na Mheshimiwa Mathias na wale wasemaji wote waliowafuata
kwamba mwaka 1689 Wakuria walikuwa wameshaingia katika eneo lile wakiwa wametokea sehemu za Kongo kupitia Uganda, kama vile makabila nyingine ya Kiafrika yalikuwa yakihamahama miaka hiyo, na baadaye kulikuja mipaka ya kimataifa, ikawa kuna Kenya na Tanzania, kisha kukaja mipaka ya ndani ya Kenya ambaye ilikata sehemu hii ya Wakuria, ikawaacha wengine bonde la Ufa na wengine wakaachwa katika sehemu ya Nyanza, sehemu inayoitwa South Nyanza. Na nitakumbuka, kukata long story short, niseme kwamba wakati kulitokea utata kwamba lugha inayozungumzwa hapa sio ya Rift Valley, ni ya Nyanza, ndio ikaleta utata, mazungumzo yakaingia. Aliyokuwa paramount chief wa Wakuria wakati huo ni babu yangu Daniel Morongi, akazungumza na rafiki yake upande wa Narok Ole Ntutu aliyekuwa paramount chief, wakakubaliana. Japo kulikuwa na kuchelewa kulipa, na serikali ya wakoloni ilikuwa haina mchezo. Umechelewa kulipa, yes, ulikuwa utalipa ng'ombe 2,000, sasa utalipa 5,000. Aliyetuma kukusanya ng'ombe ni nani? Ni babu yangu. Hii si kitu tunabahatisha. Ng'ombe zilikusanywa, walikutana jamii mbili, ng'ombe zilikabidhiwa. Eneo hilo halikuwa na Wamasai ama hata Wakaliji, ila tu ardhi ilikuwa Rift Valley. Na baada ya hapo kulikuwa na maisha na urafiki mzuri kati ya jamii hizo mbili. Imeelezwa vizuri kwamba kufikia mwaka wa 1989 ndio kulitokea mtafaruku baada ya jamii ya Kikalenjin kukuwa introduced eneo lile. Mkitaka kufuatilia tarakimu vizuri, angalia ngano ilianza kulimwa lini eneo lile, sababu wakiingia walianza kulima zao la ngano ambayo sio zao la kawaida za Wakuria wala Wamasai, lakini wao walikuwa wameanza kulima, na walipoingia pale walianza kulima, na walipokuwa wanaulizwa na Wakuria, nyinyi ni nani, mmetoka wapi, kukaleta mtafaruku na kukaletwa kambi ya GSU kwa mara ya kwanza eneo lile. Na ulipoletwa kambi ya GSU na kuwasukuma Wakuria, sasa wale waliendelea kuongezeka katika eneo lile, na Wamasai wakasema kweli si hii ilikuwa sasa. Unajua ni kizazi kingine. Babu yangu baada ya kufanya kazi nzuri ya kuleta upatanisho kati hizo jamii mbili, alipandishwa cheo kutoka paramount chief akafanywa the president of the court of Kisii. Alifanya kazi pale, court records ziko na zina thibitisha yale tunayosema kama jamii. Sijui kama nimejibu swali lako mheshimiwa. Wamerudi kwa kurudishwa na amri ya serikali. Umejibu, sasa umesema. Wamerudishwa kwa amri ya serikali alipokuja mkuu wa mkoa wakati ule Yusuf Haji, na kutaja kwamba yule ambaye kabila yake ni ya Nyanza arudi Nyanza, muachane na hii ardhi. Hakukuwa na any judgment, hakukuwa na maamuzi yoyote kutoka kwa mahakama ya Kenya, hakukuwa na amri yoyote kutoka katika institution yoyote ya serikali ya kuvalidate amri hiyo. It was just a directive from a provincial commission. Chair, if you allow, aliyepokea ni Ole Ntutu. Unajua kuna Ole Ntutu Morongi ndio alikuwa paramount chief on the other side. Okay. Na kulikuwa na uhusiano mzuri na hakukuwa na mapigano. Na tunaomba turudi katika hali hiyo. It was communally owned. Hili lilikuwa shamba la jamii ya Wakuria. Na wote sisi ni Wakenya na tunafahamu vyema kwamba hapo mbeleni land yote, mashamba yote yalikuwa communal. Hii adjudication kupima mashamba imekuja tu as. So hii ilikuwa shamba la Wakuria wakati huo, tangu wakati huo. Na labda nifafanue kidogo kwamba lile shamba vile mheshimiwa engineer ameuliza, ukweli ni kwamba hapo mbeleni hakukuwa na watu ambao walikuwa wanaishi hapo, Wakuria wala Wamasai wala Wakipsigis. Hakuna mtu alihamishwa kwamba sasa tunauza shamba ili Wakuria waje wachukue tuhame turudi. That's why it was known as grazing land. Am I wrong? Ilikuwa ni grazing. Sasa pande hii tulikuwa tumeishi hadi sehemu fulani, tukaona kwamba sisi ni wafugaji na tunahitaji
sehemu ambayo ni pana kidogo, ili mifugo yetu ipate mahala ya kulishwa, sababu tulikuwa tukienda ile grazing like pastoralists kuzunguka nayo. Ndio hawa through the grandfather wakaamua kwamba wanunue sehemu ambayo tutakuwa tukienda kufanya grazing. Kitu kingine nataka nirekebishe ni kwamba mumesema hawa Kipsigis vile waliletwa hapa. Waliletwa wengine, kuna wale waliletwa to create space wherever they came from for the expansion of growth of tea. Mimi sikuwa nimezaliwa wakati huo, walikuwa pande chai. Sasa wakapelekwa pale watu fulani. Kuna wale wengine walikuwa wamehama kwenda Tanzania. Now our issue having started in 1989. Sorry, tumesema tuongee Kiswahili. Kuanzia mwaka 1989. Wakati and that one was illegal eviction. Hakuna court order. Na kama iko hatukuonyeshwa, hatukuambiwa. Swali aliloulizwa amelijibu. Kwa sababu sisi ndio tunaolia. Wale kama wanakufa hatusikii kilio chao na hawapeleki malalamiko yao. Sidhani kama kuna mtu kwa dunia hii mtu wake atakufa leo, kesho kutwa na asilete malalamiko serikalini. Sisi tumelalamika, tumelia hiyo miaka yote. Ina maana vifo ni hapa kwetu pekee yake vinavyofanyika. Maana sisi tunahisi na tuna rekodi ya watu waliokufa, tuna rekodi ya watu ambao wamedhulumiwa, tuna rekodi ya mzee kama huyu ambaye amepigwa risasi. Tumeandikisha mataarifa kila mahali, kila institution ya serikali. Tumeenda TJRC, tumeenda National Land Commission. Wale kama wana matatizo mbona hawajakuja? Swali limejibiwa. Petition kwa makao mtua committee, I think that we'll be able to handle in-house. Sasa nimeombe if there are any pending issues that we have not dealt with, Mheshimiwa Kitana will conclude. Thank you. There is an injunction. Yeah, there is an injunction. So it may not work out well now that there is an injunction on the Macau Mutua Committee. You may now need to wait until the matter is addressed in court. Is the actually there's a question I asked which was not responded to. Which is in agreement with the National Art Commission that the people were there being integrated. And I was asking, why are they accepting people who don't own land there to start owning land? And the land is for the public. I think that was answered. Was it? Maybe it escaped me. I think it escaped your... Of the people. A Gazette notice of, you said of 2019. What was it addressing? Yes, I think the chair can handle. When the Gazette notice was issued, ilikuwa inasema Wakuria wapewe shamba lao wawe integrated in the other communities of Transmara. Sasa tukisema hivyo ni kwamba sisi Wakuria pia ile section yetu ya Transmara tuingie huko. Wakipsigisi ile section yao wakae huko. Wamasai pia wakae. Hiyo ndio integration. Sio kwamba tunawaleta kwa 20,000 acres. And Chair, the last one, so that he answers, I think you can answer that. Yeah. Is the ongoing demarcation on the said land that your prayers are on? Yes, the ongoing adjudication is on the same piece. The one that you have brought prayers to this house? Yes, lakini sisi tumetengwa nje, hata tujui nini kinaendelea. Notice ya NLC ilikuwa ya kusema kwamba tupelekwe kwa shamba letu la Transmara, na titles zote ambazo zilikuwa zimepatikana kwa hiyo sehemu maybe fraudulently ziwe cancelled. Hiyo ndio ilikuwa gazeti notice ambayo iliwekwa na NLC. Asante. Thank you. Because as I said, I told you I'm a member from Chuka Igambangombe. And the Chuka community is a minority community also. We suffer the same problems. These people, we came from the same place with them originally. Sijui mlipata uwivu kupata mpande kabisa tu mkabaki huko mnapata mashida. Nao tungekuwa Chuka. Because these are our people, the closest
communities we have in this country to my community, the Kuria community. So that's why I took time to listen and I understand the pain people go through with their minority community at some place. I listened to the chief officer talk, and he talked very emotionally and clearly, just like the old man. So, and why I wanted to listen, you know, we might ask questions that will be answered later, and most of the questions I had have been answered. One, the land you are claiming is not the only land that is in that place. So you're just claiming your land, but the piece is big for other communities also. So you know that is a very important issue. Two, Chair, because we have really talked about this Gazette Notice 1550 and it's a government document, I think we also need a copy of it as a committee. We want a copy of that Gazette Notice that was issued in 2019. Number three, Chair, these members have raised very serious issues that we can't ignore as a committee. That one community is given police service, but the other one is not given. Yes. And they are from one side. You know that's how tribal clash is coming. And if we don't prevent the money, it will end up in a tribal clash. And we can't put our heads in the sand and pretend we didn't hear that. Because I hear they are bringing it shyly. They are bringing it in a very shy way. And I don't want to bury my head in the sand because I heard it. Two, that even employment in that place is being done in a tribal way. Number three, Chairman, that adjudication is ongoing, and I will call it an illegal adjudication is currently ongoing. So if we come and listen to these members today, and they go and the adjudication goes on, and it's finalized, then we would have thought them because they came to us in the right time. So I think the first thing is the Minister of Land needs to stop that adjudication. Because a sitting parliament or committee of parliament has the same powers as a court. So if this matter is before this committee, it's like this matter is before a court already now. So you can't continue with adjudication while parliament is still looking at this matter. So the adjudication needs to stop. That's my view, Chair. Yes. Thank you. Thank you, Honorable. To join your committee as a friend. And I'll be speaking from both sides, more or less. I come from Migori County. So the ladies and gentlemen that you're seeing here are actually my colleagues. And they're my people in the same county. In fact, today, listening deeply into what they're raising tells me why there is always a constant agitation for the Kuria community to have their own county. Because, Chair, you are on this side, no one recognizes you, and on the other side, you also feel like you're also not fully recognized. 13,000 people, Chair, 13,000 people, you can imagine. In this parliament where we sit, you know we have had members of parliament who have come to parliament with less than 13,000 votes. So we're actually almost saying, if you were to talk about from an equity perspective, we have had members here from the Northeastern who have come with less than 5,000 votes, from 6,000 thereabout. We are talking about 13,000, almost two constituencies, because we are talking about it in the context of the country. That if these members were taken to a particular area, they would marshal numbers to bring 2 members of parliament. 13,000 people have actually been displaced. 36 years later. 36 years later. Parliament is ongoing. People are giving birth to children. Others are going to school. 36 years. They don't know where to sit. From the time they were displaced. If I'm right in my mathematics. Chair, I just wanted to warn maybe before they post some of the photos there, because maybe it will be important. They're a bit graphic. Kama unashtuliwa kidogo, usiangalie if you will allow, Chair, so that you see the level that I have seen my colleagues here, Mheshimiwa Kitayama, Mheshimiwa Marwa, and members of who belong with them to the county. That's a policeman. Maybe you just put it a bit big. I think it is on that TV. I don't know whether this screen is
maybe cannot. It's a chief. That's a chief actually. It's an assistant chief. That's a spear. CIT amejifunga kitu. An arrow. Dead. Even the one covered there is people who are dead. Just go on. They're all there. Go on. Five arrows dead. Two straight in the eyes. Two straight in the eye chair. Lying next to the road. So it's even really not. You pass by there, you get killed. Last parliament, and we joined the new chair last time as well. Last parliament, there was no petitions committee. The reason why the petitions committee was actually established in this 13th parliament was to truly address itself to some of these matters. Because I think parliament, in its own wisdom, realized that there are many other Kenyans who are suffering, but they have no specific committee where they can actually channel their issues. And that's why this committee was probably established. So your task as a committee led by you, Chair, and all of us, maybe as members of parliament, is clearly set out. There is importance. There is importance. There is need that justice must be given to our brothers here. You can imagine, we are talking about integrating Kenya. All of us, we want one Kenya. Kila mtu ajisikie nyumbani, everyone. But we have a community. And this community, by the way, in Migori voted for this government. For the last month. They voted for this particular government. Chair, in this team that is here, maybe they have not told you, but we have fierce political rivals. But this matter brings them together. Because it is no longer about even politics. There are people who competed against, for example, Mheshimiwa Marwa here. But they are here because this is a very, very serious issue. The chair of the committee, and I don't want to cast aspersions on characters of my colleagues also in other committees, but chair of the Committee of Security is a member of parliament from Narok, who just like me has aspirations to rise to the county level. These people can never get justice in that committee because he will not be able to talk about something that the people he wants to vote for him, something to the advantage. And he chairs the security committee. So even all these security issues that we're actually talking about, Chair, when they go to that committee, by virtue of that, there is already direct conflict of interest. Chair, they are extremely right to say the PS for lands has his members of his community in that area. These people cannot get justice. Because justice is not only justice, justice must be seen to be done. So they're actually very right that, even if they went to the PS, and I have no problem because, the PS even was also a former colleague, and we are hoping that he should be able to act independently. But these guys cannot see. Today, I am aware. By the way, for the record, I've also been approached. One time someone approached me and asked Mheshimiwa Chama, and when he told me, I said, no, I don't want to go. I was approached, Mheshimiwa, there is some very good land, there's fertile land here. We can get you another 500 acres. You need to sign in some papers like that. I said, which land is this? So they explained to me where exactly, when I asked Mheshimiwa told me, that is a land that is in contention. What does that tell you? Is that there are people already trading on that particular land. That's the truth. I have actually been personally approached by people who came and, with maps and telling me we can get you 500 acres here, and every other person aspiring to buy land. When I asked Mheshimiwa, because he's coming from that area, I was telling him I'm coming to become your neighbor. And he told me, hey, this is the story about it. That particular land, this committee must rule as of essence that the land adjudication and demarcation and the people there must stop. The fact that there are people from the Kuria community who are chiefs and assistant chiefs tells you very well, how chiefs are appointed.
Chair, even if you move to my constituency, which is already today, and you apply for the position of a chief, with all your qualifications, you are sure you will not get. Because the members of your community are very few in that area, and the chief is a local person. Because that's also one very critical consideration. That's how chiefs are appointed. The fact that they have chiefs in that particular area tells you that then they were there. Tells you that they were there. So I just wanted to ask that, think about it. I can tell you, whenever we get food rations from the Ministry of Special Programs, I have on a few occasions picked a few bags of rice and beans and even food items to take to my constituency. So one time when I was applying, I asked these two colleagues of mine, I asked Mheshimiwa Robi, ministry napeana chakula ya wale watu wa Kareni. This two gentlemen told me, sisi wa Kuria hatupewi chakula. He told me I cannot. That's what they told me. They told me hapana, hata kama iko allocation mingi ya Kuria wewe chukua. We do not take relief food. And I asked him why. He said, no, we believe in hard work. We believe in hard work. But now, a community that believes in hard work, this is how embarrassing it is. Now I'm being introduced to go and apply for food relief. Chair, if there is anything that you will need the attention, you will need to give attention. And we start with our brothers here, is that this matter must be dealt with expeditiously. I know our committees have calendars, but maybe when we meet today, maybe it will take another, maybe 1 year before us, Chair. And this is an old Nze, because all the shame is gone. He has nothing left for him, just because, and we are here. And I just want to say, Chair, that kindly, for us, I don't belong to this committee, but if this matter, we will rally our support, we can lobby our committee members. And I'm glad because even you, Chair, don't belong to a very populous community. You are also from a minority community. I know that, Mr. Chair. Kindly, let's help these people so that they can get justice that is there. It will also, their member of parliament is also your committee member. Their member of parliament is your committee member. And I actually think by the time people are picking, this must have been the only reason why he picked this committee. Because there are very many other lucrative committees. I'm sure he picked this one so that you can be able to resolve the matter that is there. And Chair, that I submit. Thank you. The Honorable Engineer, I would wish to bring to your attention, that it is 7 minutes to 2:30, and the members here are supposed to be on the other side, the plenary, for the proceedings of the House. For the sake of gender balance. So it's just for concurrence. Okay. Yes, Honorable Engineer. But please bear with us that time is not with us. We have generously been patient and listened to you, for a purpose, to help. So before I make the final remarks, I would wish to grant Honorable Engineer and only Honorable Engineer so that we make progress. No, please. No, please. No, please. In this case, Chair, we have heard the petitioners here, and according to me, the community has been with us, looking at the kind of leadership drawn from the community which have attended this sitting. Chair, can we have a consensus that was public participation alongside the petition? Chair, I submit. Yeah, that is a good observation, and as the members of burden of your people, because you just done what they elected you to do. Thank you, Honorable Malias Robi, for your patience and for joining in. Thank you, Honorable Mark Namita, for your presence and for your concern for these people. They are people from Migori County, and your presence here means that you really value them. Thank you, honorable members of this committee, for your patience, because it has been 2 hours of listening, and we cannot fail to thank you for
your patience. So I wish to thank all of you, and I would wish that we now adjourn. Your chair, yeah? Okay. My vice chair is prevailing upon me to give the Honorable Kitayama an opportunity to say something. Chair, I want to thank you. You know, there's always that small window to say thank you to the committee. Naomba nichukue nafasi. Mheshimiwa Kitayama, and I wish to assure you that it is in the interest of this committee in their land kwa amani. So, having said and having discussed all that now, I wish that we adjourn because it is already 2:30 and we are supposed to be in the plenary. So, thank you all. The meeting is now adjourned. Association of the Kuria people, also known as Tende, and residents of Migori County, draw the attention of the House to the following. One, that Kuria people historically occupied the area now known as Moyoi in Transmara, Lamu County, here referring it to as Utura. And their presence predates that of Syria Maasai, who arrived later in the 18th century. That the Kuria had lawfully paid for 20,000 acres of land in the 1950s, following colonial era agreements. And these facts were upheld through historical documents, community testimonials, and court-supervised settlements. 3. That on 2nd February 1989, government security forces conducted a forceful and violent eviction of the Kuria people from their ancestral land, resulting in displacement of over 13,000 people, destruction of homes, rape, looting, and burning of property. 4. That the National Land Commission, NLC, following extensive hearings, issued Gazette Notice number 1550 of 1st March 2019, awarding the 20,000 acres to the Kuria people and recommending restitution with integration of current occupants. 5. That despite the NLC's ruling, implementation has stalled, allegedly due to interference by corrupt individuals and cooperative local administration. 6. That the ongoing land impasse continues to fuel tension and insecurity in the region, affecting intercommunal peace and stability along the Transmara border. 7. That false narrative that have been peddled suggesting that the Kuria people intend to alter county boundaries, a claim which they refute and clarify that they only seek land restitution, not boundary alteration. 8. That the displacement and denial of land rights violate key constitutional provisions, including Article 40, which is the right to property, Article 43, the right to adequate housing, Article 63, community land, and Article 67(2)(e), land injustice redress, a mandate of the National Land Commission. 9. That the Kuria people continue to suffer in informal settlements and slums, lacking access to proper shelter, livelihood, and dignity, despite the government's obligation to protect their rights. 10. That the Kuria people have made several appeals to government, departmental agencies, and judiciary, including the Truth, Justice, and Reconciliation Commission, TJRC, all of which affirm the legitimacy of their land claim. However, all these efforts to address the matter has been futile, and that the matter in respect to which this petition is made is not pending before any court of law or constitutional body or legal body. Therefore, Chair, your humble petitioners pray that the National Assembly, through the Public Petitions Committee, 1. Engages the Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development, and other relevant authorities with a view of investigating into the alleged irregular,
illegal acquisition of lands by private developers and recommend for restitution of the 20,000 acres of land to the Kuria community in line with the ruling made by the National Land Commission in 2019. 3. Recommend that the affected Kuria families be verified, resettled, compensated, and that resources be allocated to facilitate their dignified return. And 4. Makes any other recommendations or action it thinks fit in addressing the plight of the petitioners. And Chair, the petitioners will forever pray. Thank you, Chair. Signed, the Honorable Maro Kitayama Maisori, MP Kuria East, Member of Parliament, Kuria East Constituency, on dated 15th of April 2025. I submit, Chair. Additional comments from the petitioners? Chair, there is, if you allow, they are very organized. There will be 5 people who will say something, and then the matter will have then been spent. The gist of this whole matter, Chair, is that as Kenyans, we, as coming to this house, which is properly constituted, as per the Constitution, that all matters that pertain to the people, this is where they are brought. And this matter, Chair, has killed thousands of people on both sides. We are praying that this be that house that is going to stop this thing once and for all, bring peace in the area, and have everybody be settled in a dignified manner. Chair, as they will be submitted shortly, this is an area that is vast land, not occupied because of the matters that will be prosecuted before you. And it is only fair that we do get a solution that puts us and puts the country in the right standing as far as the Constitution is concerned. So, Chair, I will then go ahead and ask the lead person with the community document to proceed and take us through. Chair, please allow Mr. Fred, and I also want to encourage you, feel free, English or Kiswahili, so that we are properly on record. Thank you very much. My chair, maybe even before he starts, let me also thank you, because it is the first time that this matter has been brought to the National Assembly. It is the first time this number of people from Kuria community are accessing the people's house so that their prayers can be heard. And I want to pray that, Chair, you be that chair who gave us rest. Thank you. Maybe before the chairman says something, we will expect that those that will give additional comments will make additional comments. We will speak to the issues that have made you not be able to occupy the land, so that for the benefit of the honorable members, before they make their comments. But before the few of you makes the comment, I would wish to request probably the Honorable Malis to speak before them briefly, and then the other representatives will say something. Thank you, Chair. People of Kuria West, and the Honorable Marwa represents people of Kuria East. But we have been fighting, going to this matter where people are dying. Chair, you can see from this submission, the simple thing I can say, because I also serve in the Lands Committee. If National Land Commission declared the 20 acres in the favor of people of Kuria, then what happened? That's the big issue where we normally ask ourselves. As we always say that Kuria community is a minority, and majority of us are in Nyanza, but part of our people are in Rift Valley. Chair, sometimes we feel as if we are being mistreated, or our people are mistreated for what was declared for them. We have visited the place
Personally, I've gone there with the Honorable Kitayama, with the Committee of Security, where we could not solve the matter. From there, we reported this matter to the President. Chairman, I can tell you today, people are dying on that land. Not only Korean people, but even the Kipsigis. We are not living, or we are not being elected to support fights, but we are elected to solve and also to represent our people so that they can live in peace. Chair, if you have watched maybe one day, I have your number. Later on, I can even send you some clips where these people, when they fight, when some dies, when some are hurt, they send those clips to us. Just recently, one border was carrying a person, a Kipsigis person,